много других стран. С начала 2020 года и во время пандемии он также продолжает вносить свой вклад, организуя много многочисленных онлайн-курсов обучения для родителей, курсы подготовки тьюторов, репетиторов. Okay, maybe I would ask this question: how many of you heard about the concept of integrated in sport? Знаете или слышали про вообще понятие интеграционную тренировку? Может быть, я неправильно перевожу, как правильно? Интеграция, взаимодействие, совмещение, да? Maybe you can raise hand and можно, say like... Можно поднять руку и встать, и там, микрофон поднесем, может быть. Да, Лариса, пожалуйста. Да. We're integrated. Okay. Движение, 3 различных движения, да? Извиняюсь за мой английский. Сагитальное, plane. I can explain. Двигается от задней линии в сторону сетки, So if you assess the... затем как игрок двигается вперед, потому что вы со стороны наблюдаете за его коленями, работой ног, как он двигается. Sometimes you evaluate from front or... Перед игроком, и он производит свою подачу, да, он подает. Знаете, уже знакомые с различными стойками, да, 4 различных стойки. И integrated training, some key concept. So the definition is comprehensive to an athlete to improve optimum movement. That's the definition. Официально это означает комплексная такая, то есть который подходит со всех сторон, чтобы улучшить все необходимые. Okay, I would emphasize on this red line. The central nervous system. Ну, как вы поняли, взаимосвязь происходит, взаимозависимость друг от друга, да, синергия мышечных, 5 физических качеств, да, биомеханических навыков, как Амир здесь называет. So when you train them, when you make them perfect, like Nadal, Djokovic, flexibility, perfect coordination. So that's the difference of any human being and a professional athlete. Когда мы говорим про спорт высших достижений и уровень игроков, чтобы дать определение тому, на каком уровне должны быть эти 5 физических, скорость и вот эти все. То есть это отличает обычных людей от физического. Есть антропометрия и уже определенные качества у спортсмена, где еще физическое, то есть... You need motivation. Your body needs confidence to act and run and play that running shot. So it's not only the physical competence. Для примера я приведу, например, у вас есть игрок, который может физически побежать к мячу, достать тяжелый мяч там на растяжке, да, и вернуть уверенность, особые знания и мотивацию это сделать. So on the screen you see a lot of skills. So these skills, developing these skills, you're developing the physical literacy. Работая над развитием этих различных навыков физических, да, вы понимаете, вы также должны учитывать и то, что помимо того, что вы развиваете эти физические качества, вы должны понимать, что он должен и сам знать, уметь и мотивационно делать, выполнять это. One example, dribbling. So one of these skills is dribbling. So whenever you might say like dribbling is not very relevant to tennis, but sometimes you see that on the baseline the player when recovers is not moving on a straight line. A lot of times, actually not sometimes, is moving on the curves. So this is kind of developing some skills, which is similar to some situation on the baseline. Например, он приводит работу ног на задней линии, когда игрок возвращается в исходную позицию. Каким образом он возвращается? Одно дело, когда вы имеете игрока, который возвращается по прямой линии, да, и одно дело, когда игрок возвращается правильно через различные, то есть, полуугловыми движениями, да, то есть дриблинг, правильная работа ног он имеет в виду. Some key information. Tennis is multi-dimensional sport and agility. So tennis is a speed-based game. Is a speed-based game. Я хочу отметить, что теннис как игра, да, очень разносторонняя с точки зрения скоростных качеств в разные направления и мультифункциональными именно физическими качествами. Is 70% taking place in anaerobic power training or anaerobic lactic atmosphere?
как теннис основан 70% на анаэробных движениях, да, как вы понимаете, с точки зрения... And some key training tips. Time, 5 to 8 seconds. So this is some training recommendations. 5 to 8 seconds, repetition 6 to 12 times, and then rest 1 to 5 minutes. So this 5 to 1 minute is, again, referring to the nature of being a speed game or a speed sport. Рекомендация по тому, как нужно строить свой тренировочный процесс. Если вы даете задание спортсмену, вы должны всегда учитывать, что этот вид спорта, он основан на скоростных качествах. Таким образом, можно вернуть слайд предыдущий? Таким образом, движение, которое непрерывно выполняется спортсменом в анаэробной фазе, продолжается от 5 до 8 секунд с 6-12 повторениями с отдыхом 1 и 5 минут. Спасибо. Okay, the next one is the speed, so ability to accelerate and move quickly over the shorter distance without fatigue. So first, the basic definition. And then we have two types of, we can divide the sports in terms of speed to two types. Straight ahead sports like track and field. And then the second type of sports are multidimensional sports like tennis. Первое качество, о котором мы поговорим, это скоростные качества. Как вы понимаете, что скоростные качества могут делиться, ну, то есть нужно в теннисе двигаться очень быстро из стороны в сторону, без отдыха, да, и не уставая, чтобы мышцы не забивались. И когда мы говорим о скорости, есть два направления. Первое, это когда мы говорим, что есть по прямой бег, как в легкой атлетике, а теннис является, то есть именно таким челночным бегом, да, можно сказать, из стороны в сторону. Okay, I think with the translation, I would skip a few of the slides in order to just get to practice faster. But just very quickly, speed and physical literacy. So this information can be available after the conference. You can have access to the PowerPoint. Да, в целях сохранения времени несколько слайдов он пропустит, но обязательно все презентации будут вам предоставлены. То есть он хотел бы отметить еще раз, что он, когда говорит про скорость, он также имеет в виду, что конкретные физические качества, что касается скорости и именно вот этой литерации, да, образованности спортсмена. Okay, quick review. What are the abilities? What are the skills? So this is showing that everybody has some certain of abilities. And then developing, moving forward with the age and training, then you can gain some basic skills, then fundamental motor skills, and finally the sport-specific skills as a tennis player. То есть, чтобы объяснить именно пирамиду, которая вот презентована здесь на слайдах, чтобы понимание было, с чего все начинается. Нижняя часть пирамиды – это обычные навыки, да, двигательные навыки, да, с детства. Потом мы уже работаем над фундаментальными двигательными навыками, затем уже фундаментальные все навыки физического качества, а потом уже в топе, да, на самом высоком уровне у нас уже специализация идет, да, специфичные движения для конкретного вида спорта. One question. I have long legs and I can take long steps. Is this ability or a skill? Давайте вопрос на засыпку такой. Вот я высокий, у меня длинные ноги, и я могу делать большой шаг вперед. Это умение или навык? I can move faster because I have longer legs. Это физическое качество или навык? Ability. Excellent. This is ability. Отлично, because this да, is innate. It has been this way since I born and grown. Да, это физическая особенность, потому что я таким родился, это не навык. Okay, speed and brain. Again, you see some sort of connection between the speed and brain. И давайте поговорим про связь между скоростью и работой мозга. Like impulse speed, which is like quick speed. We're gonna show you some examples in training. Decision making and reaction time. Again, connected to speed. Первое – это скорость стартовая, именно которую мы сейчас покажем, да, взрывная, да. Вторая – это скорость принятия решений. И третье – это скорость реакции. And then at the end, putting everything together, we're gonna achieve functional speed, which is integrating different functions we explained on the previous slides. И когда мы уже все соединяем вот эти качества, над чем мы работаем, мы получаем what kind of functional? Functional speed. Функциональную скорость, да? Okay.
quickly about agility, the definition. I think everybody is more or less aware. Ability to explosive brake, change direction, accelerate again while maintaining good control and without losing the speed. Как вы знаете, agility, да, то есть agility, ну, многие уже в курсе про это. Это именно если давать определение, это умение быстро останавливаться, менять направление движения в разные стороны, снова ускоряться и снова останавливаться, при этом сохраняя идеальный контроль без потери скорости. Okay. Понимаем, да? Контроль баланса, всего-всего. Then again, some other components related to agility. I think we just show them and then we еще несколько continue. компонентов, чтобы вы понимали, когда мы говорим про agility. Okay, integrated training. Let's just compare some different stuff related to balance. So on here, you can see like we have 4 different levels of balance. And this is important to know them because you are always evaluating the player when someone is moving on the baseline or is moving forward. So let's see what are different levels of balance. В интеграционной тренировке, которую мы сейчас будем выполнять, вы увидите в движениях, насколько важна часть баланса. Да? Вот именно 4 вида сохранения баланса, про это мы сейчас и будем говорить. So this number 1 is unbalanced. So unbalanced states of a tennis player is when the center of gravity is outside the base of support. So this is the base of support, the distance between the shoes. So if the center of gravity is outside the base of support, can be forward, can be backward, can be on the sides. So the player is unbalanced. And then you have to have your eyes on the player whenever you're evaluating any movement on the court. Когда мы говорим про первую часть, спортсмен теряет баланс. Он, говорим, не в балансе. Что это означает? Это означает, что тело в верхней части выходит за рамки именно границ центра тяжести. То есть дистанция моя между левой и правой ногой – это мой центр тяжести. Как только мое тело выходит за границы этого вперед или назад, мы говорим, даем определение, что человек вне баланса. So the borderline balance is when the center of gravity is on one of the borderlines. Your shoes are the borderlines. Поэтому, когда мы говорим о балансе, о сохранении баланса, мы всегда должны думать о границах. А границы баланса не потерять, чтобы, да, это перенос веса тела на правую ногу или на левую ногу. Таким образом, мы сохраняем баланс. So the third one is balance. The center of gravity is within the base of support. И третий пункт, мы говорим, что игрок находится в балансе, то есть он полностью, да, центр тяжести находится посередине. And the last one is well balanced, so the center of gravity is in the middle. But this is not always good. So whenever the player is starting to move, you have to break this balance. So you have to overcome these states in order to balance, to move. Да, и извиняюсь, небольшая поправка. То есть именно третья часть, это когда мы переносим, да, то есть с одной ноги на другую, а приграничная это уже совсем, да, выходит с границы. А вот именно четвертая, когда уже идеальный баланс у нас сохраняется с отметкой посередине центра тяжести. Okay, these 2 athletic positions. So when the athlete is training on both legs, most of the time is working, so these both legs or A is working on the strength, and then these positions that the athlete or the player is doing a drill on one leg is like working on one leg, similar to 7, is when the player is working on balance, mostly on balance. Давайте поговорим, над чем мы работаем, направление работы. Когда мы имеем полный баланс, да, и он сконцентрирован посередине, да, мы не теряем баланс, мы работаем над силой. Когда мы переносим вес тела на одну или другую ногу, да, что-то выполняем на одной ноге, мы работаем над балансом. Okay, like speed, the final goal is functional balance. Следующая функция баланса, мы должны учитывать, что это скорость. So functional balance in this photo is the player keeping this arabesque position, balance on one leg, having the eye on the other side of the court, ready to move to the net or to step back. Идеальный функциональный баланс, который мы видим на этой фотографии, где теннисист подает и удерживает вес тела, да, не теряя баланса на одной ноге. So this is a good test to evaluate balance. Why balance test is very common these days around the world.
Вот идеальный тест, как определить, насколько хорошо игрок сохраняет свой баланс. Сейчас распространено во всем мире работать над балансом. We don't have this instrument to show you here, but it looks like English Y, and then it just tests the upper body and the lower body balance on the three dimensions of this Y. У нас нет под рукой с собой этого оборудования, аппарата, который тестирует баланс, но она выглядит как буква Y, да, то есть есть три направления, 3D такая, да, что в трех точках измерения он тестирует баланс. So this one is test of the upper body balance. Да, вот именно вот этот тест, это тест баланса на верхнюю часть тела. Okay. I think we are ready to start with some drills. Я думаю, мы сейчас готовы уже начинать с упражнений. So I would like to welcome Aziz and Saga, the two coaches and players that are going to help me with the Я хочу пригласить двух игроков, которые нам помогут. Это Азиз и Сагадат. Okay, we have. I'm just going to explain for everybody. So the first drill is we start with simple stuff and then we progress to some more variations. So the first drill, I'm going to ask them to, as you can see, the lines are not on the order. Why? Because we are working on integrated training. So we kind of integrate different situations. Первое упражнение будет самое простое, да, которое мы наблюдаем. Разбросаны линии, фишки в разные немножко стороны, не в порядке, но мы хотим вот именно сконцентрироваться над интеграционной тренировкой. So I ask Aziz to start in the middle, jump on the lines, and then forcefully get back to the center. Я попрошу Азиза, чтобы он выполнял прыжки с одной линии на другую и возвращался, да, обратно в позицию. То есть, so doing all these drills, the emphasis is on acceleration, deceleration, and re-acceleration. So Aziz is trying to accelerate, then decelerate, and re-accelerate back to the middle. Весь фокус этого упражнения на том, чтобы Hold and then учитывать взрывной, да, прыжок на линию, то есть он должен остановиться, сохранить баланс, decelerate, то есть остановить скорость своего приземления, и тут же потом снова взрывным прыжком вернуться на изначальную позицию. Okay, the second progression, we just make it a bit wider and then ask Aziz to move to the wide distance, but still following the cycle. Accelerate, decelerate, and re-accelerate. Okay, let's do it with good intensity. Okay, Aziz, let's start. And then start with the distance. And then at the same time, Aziz is trying to show us different Следующее упражнение, где он уже размят, где он начинает двигаться уже в более широком круге, в широком масштабе. He's trying to kind of get ready, warm up, and at the same time to show us different stance and to repeat this cycle. То есть цель одна и та же сохраняется. Он включает свои взрывные качества, скорости, быстро стартует, старается быстро остановиться и снова стартнуть обратно и вернуться, чтобы определенную позицию. I wanted to show you something which is called aqua ball. So there is a specific training ball with the water inside the ball or sand inside the ball. We don't have it here, but we can just use this one to show you the drill. Я хочу вам представить именно оборудование, которое я часто использую и используют очень многие ведущие тренеры, называется водяной мяч. Это не этот мяч, да, то есть там другой мяч, куда наполняется вода, но он для примера именно взял этот мяч, сейчас он покажет, как выполняется это упражнение. Just imagine the water inside the ball. So whenever I move, if I hold the ball inside, in front and then move, so the water inside takes the ball further and creates some sort of turbulence, which is an excellent way to improve balance. Да. Представьте себе, что вот у вас в руке, у вашего спортсмена, есть мяч, наполненный водой. И когда когда спортсмен двигается, держа этот мяч впереди, создается ощущение турбулентности, где мяч автоматически, естественным образом толкает человека, спортсмена, вперед еще больше, тем самым усложняя спортсмену, то есть, чтобы он сохранял баланс, да? So remember another thing, to create turbulence is an excellent way to develop balance. Да. И запомните, когда мы создаем в упражнение, привносим турбулентность,
мы всегда акцентируем внимание на работе на баланс. Okay, now I'm going to ask Aziz to repeat the directions, but same time to keep this athletic position and then to keep the ball in front. So let this momentum to just create this turbulence. Давайте Азиза попросим, чтобы он как будто бы держал мяч с водой впереди себя. Yes. So he's just trying to let the momentum to take the ball and then create this turbulence. Действительно старается сохранить баланс, где мяч с водой перед ним и мяч создает турбулентность, определенно, как вы поняли. Now we add another variation to the drill. Сейчас мы принесем еще одну вариацию an additional step to в это упражнение. To integrate something else. So this time we ask Aziz to, yes, with the ball, to a step still inside the line, to take this additional step and re-accelerate back to the middle. Let's go. То есть он сейчас, видите, уже с дополнением нового движения, где Азиз должен остановиться, step here, где он должен остановиться, а затем сделать шаг. Видите, дополняем движение, где Азиз ускоряется с мячом, останавливается, делает шаг обратно, то есть using the hip to re-accelerate backward. Okay, that's it. Thank you. Okay, the next, Diaz is telling me I have 15 minutes. So the next drill we're gonna show you is, we call it bulldog drill. So guys, can you be next to the net, please? What is it called? Bulldog. Huh? Bulldog. 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 Okay. Следующее упражнение называется бульдог. Да, не расслышал. So the players are trying to pass from the right or from the left, and then I'm trying to with a light touch to just control them, not to let them. Okay, ready? So yes. So next. Yeah. То есть, да, тренер старается этим мячом дотронуться до игрока, а игрок старается избежать этого прикосновения вот этим мэтболом, физиоболом. Okay, that's it. Да. So I'm just trying to give them a light push to change. Okay, the next drill we're gonna show you is, again, let's do a little bit warm up on the ankles. Да. So we just ask the players to start jumping outside the lines. Мы сейчас разомнем голеностопные суставы наших спортсменов. Начнем с самого простого упражнения, где они делают прыжки из стороны в сторону. Let's just warm up not to get injured. С низкой интенсивностью, где они прыгают из стороны в сторону, сохраняя баланс при этом, разминают тем самым наши голеностопные суставы. Okay, now I'm going to give them the ball and ask them to bounce the ball in the middle using only the right hand. Okay, so keep jumping. Try to keep the form outside the lines. Цель, and then чтобы bounce они using the right как hand. будто бы играли в теннис, да, рукой. Yes, да. Try to keep the form, use the right, and then outside the lines. Okay, now let's do it with the left hand. Да, они играли правой рукой, теперь будут играть левой рукой. Да, сохраняя баланс, видите? Okay, now we can add something else. So when they bounce with the hand, I'm gonna ask one of them to change, to decide the direction. So Aziz is going to be the leader, and then whenever I say go, Aziz is moving to one direction. So they just leave the ball and move to one direction, and then re-accelerate back to the lines. Теперь игроки so уже, Aziz is the leader. Что добавляем? Азиз является лидером, и он может, and then back to the, да, как только тренер сказал вперед, то есть Азиз начинает двигаться, да, то есть сразу после розыгрыша. And then in this drill, you are training them using audible signals. Да, то есть в этом упражнении игрок работает над тем, чтобы работать над реакцией, да, когда поступил сигнал, двигаться. Let's do it again. So да, смена деятельности функциональной. Saga is the leader now. So they are trying to integrate different things. So this would be the question at the end. So in this drill, what did we integrate? So Saga is the leader. В конце, да, Амир спросит вас, тренеры, что именно мы интегрировали в этом упражнении, когда добавили элемент сигнала, где тренер говорит, да, вперед двигается, да, то есть Азиз уже выбирает. You remember on the screen we just said that there is some sort of training for the brain. So we use this
signal to train the brain. So Да, то есть- Saga is the leader. Go! Да, теперь Сагадат лидер, Yeah. и он уже выбирает, Just leave the ball and then run. он уже выбирает, да, решение, в какую сторону двигаться. good. Okay, we can move to the next station, which is on the other side of the net. So guys, let's just jump to the other side. Again, we continue with two different signals. We start with Мы продолжаем audible работать signals. над сигналами, да, их скоростью реакции, как вы поняли, когда он говорил про скорость реакции, да. Вот Okay, здесь уже... yes. We start with the first variation, which is push. So whenever I tell them to push, they just try to push each other, keep the position. То есть они сейчас работают над тем, чтобы толкать мяч, да. One of them is the leader. So whenever I say go, the leader decides the direction. So they drop the ball and move to one direction, and then reaccelerate back to their position. Да, то есть как только лидер у нас, кто лидер? Сагадат? So you are the leader. Push. Азиз. Aziz is the leader. Лидер, They он push начинает толкать. and go. Yes, and reaccelerate back to the. Excellent. Okay, let's do it again. Let's repeat a few times. So this time Saga is the leader. So Сейчас push, Сагадат push, лидер, go. и они толкают, поступает сигнал, и они должны and then back to поменять this. направление и вернуться в исходную. Okay, now we add another variation, which is pull. So they just try to pull the ball, hold the position, Теперь следующий and элемент then уже pull. не Yes, толкаем, pull. а тянем на Aziz is the себя. leader. So guys, Aziz from outside leader. it might look easy, but Он it's not тянет really мяч easy. и по Pull, сигналу pull, go! стартует Yes, и drop, возвращается в and then исходную. try to find the position. And guys, try to, as much as possible, try to just drop the ball on the line. Yes, keep the form on the line. Okay, ready? One more time. Pull. Saga is the leader. Сагадат Pull, лидер pull, сейчас pull, go! тянет и Excellent. потом работает над... Okay, now let's combine the two drills, pull and push. So I just decide pull, push, or push, and who is the leader, okay? Давайте теперь соединим два упражнения, где Aziz они is the будут leader. толкать Push. и тянуть. So push, 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 go! Yes. Yeah, don't push, just drop and, okay. Until now, we were just using audible signals. So I was just telling them when to decide the direction. And now we're gonna work on something else, some visual decision. So we're gonna work on Теперь three мы things. будем работать над более визуальным элементом, добавим элемент визуализации, визуальный, где они должны будут принимать решения. So 3 words to remember: centered vision, focused vision. Три элемента, чтобы запомнить, да, то есть центральная фокусировка, да, то есть именно визуал. Central vision and peripheral vision. I would explain them. Периферическое визуальное, ну, зрение, как вы понимаете, да, центральное и what was the third one? A peripheral No, vision. периферическое, what was the second one? Central Центральное. or centered. Да. So the first one is whenever the player is just looking at me directly. So this is the focused vision. Да, если фокусированное зрение или визуализация, да, это когда вот игрок друг на друга смотрит. No, wait. If I'm here and Saga is looking, is just focusing on Aziz, but at the same time having an eye on me, he is just working on his centered vision. Да. Вот сейчас Сагадат держит мяч и видит Азиза, но помимо Азиза он еще видит Амира. Это значит центральное зрение. Ребят, я извиняюсь, то есть очень много терминов, которые, visual, тяжело мне переводить, но я надеюсь, вы понимаете, да? Поднимите руку, если что-то непонятно или это неправильно перевожу, я не знаю. So if I move here a bit far, the player is developing his peripheral vision. Если вот Сагадат держит мяч, да, видит Азиза, но и в то же время боковым зрением, периферийным, да, он видит еще и Амира, да? So, for example, in doubles, when I'm here at the net and the ball is coming to me, this is my focused vision. When the ball is coming directly to me, this is my focused vision. Если мяч, то есть прям передо мной находится, да, это фокусированное зрение, да, умение видеть. So whenever I'm here at the net and I'm on the baseline and I'm having an eye on my partner in doubles,
I'm just using my peripheral vision. So I see the ball, but at the same time, I have an eye on my partner. So this is my peripheral То есть, vision. когда мы играем пару, и я вышел к сетке, и я стараюсь отразить удар соперника, вижу мяч перед собой, но в то же время понимаю, где находится мой партнер, используя свое умение там, периферического зрения. So we're gonna train them. Теперь давайте поработаем над этим. Saga is following the signal, Сагадат следует and сигналам, Aziz is following Saga. и Азиз следует Сагадату. Okay, I just give you the instruction, push or pull. Ready? Push. Инструкция And at the same значит time- толкать. So if I drop the ball from here, close to them, I'm same time integrating so many things, and then this brain function. So pull. So they pull. Да, то есть они... Centered vision. Okay. Keep going, guys. Давайте продолжим, да, то есть Pull. он тянет, и, используя свое периферическое зрение, он видит, что Азиз. Амир подбросил мяч, и они начинают Okay. движение. Let's do it again. Let's continue. Давайте еще раз сделаем один раз. Okay. Push. Толкают, push. и он должен увидеть сигнал, что подбросил мяч. back to И, there. да, вот. Okay, now Движение. let's train Aziz a little bit. So Aziz is following the ball. Saga is following Aziz. Okay, ready? So you just, just focus on Saga and the ball, and then you have to have an eye on the ball. Ready? Push. So they keep pushing. I just dropped the ball. Поняли, да? То есть Have an eye on the Азиз ball. должен концентрироваться Okay, над тем, great. параллельно Let's он do толкает it again. мяч и следит за Амиром, когда он подбросит мяч, как сигнал, что нужно начать двигаться. Okay, push, and then this is the last try. So this is peripheral, То есть он centered, focused, толкает мяч, peripheral. старается следить, всё, и периферическим зрением замечает, Okay, что нужно you push начать back to движение. the center. Okay, guys, thank you. This was our Огромное last спасибо reel. нашим Thank ребятам, you. которые Please give them a- выложились. ОФП тренировка там была. That was hard, huh? Good fitness. Yes, but, well, actually, that's the thing. From outside, it looks easy, especially when you start with that easy one. Да, but it's not. когда вы понимаете весь объем этой тренировки, когда мы начали над работой на баланс, а потом уже перешли сюда, то есть со стороны может выглядеть, что это просто, но очень сложные задачи, очень сложная тренировка. We could continue with many of these variations, but I know that the time is Мы, limited. конечно, бы могли привносить много вариаций к этим упражнениям, и вы, как тренеры, конечно же, понимаете, что очень много можно вариаций добавлять. And I tried to combine some stuff, some lecture stuff with some sort of training, and hope you enjoyed it. И я хотел именно совместить то, что я вначале дал такую фактуальную информацию на своих слайдах, и показать вам наглядно, как это все отображается в упражнениях. So, thank you very much. Еще раз огромное спасибо за внимание. Thanks, yes. Congratulations with good timing. You're the first who is good timing.